Good afternoon, students. So in the last class, we are discussing about the forces, that is deforming force and restoring force, right? So if you consider any one material, right? So here I am considering one material. So when we apply the force, that is deforming force, right? So if we apply the deforming force on any object or any material, right? So deforming force is nothing but the applied force. So if we apply any force onto the material, then the restoring force is generated inside the object or inside the material, right? So inside the material, the force is produced. So that force is the restoring force, right? So the force which is required to deform it position shape of the object, we call that as the deforming force, right? So when we remove all of the deforming force, the object or the material regains its original configuration. So that force we call as the restoring force. So this we already discussed in our last class, right? So today, based on these concepts, so today we are going to discuss on the topic, that is stress, right? So what is stress? So stress is also nothing but the force, but stress is defined as it is the ratio of the restoring force acting per unit area, right? So that the use the definition of the stress, right? So what is stress? So stress is the restoring force acting per unit area of the material, right? So per unit area nothing but, so its value, that is area, if we consider the square, that length and breadth is 1 meter and 1 meter, right? So or 1 centimeter and 1 centimeter, right? So that is we call as the unit area, right? So what is stress? So stress is nothing but a force. So stress it is also the force. So how we define this force means, it is defined as it is the ratio of restoring force, or it is defined as the restoring force acting per unit area of the body, right? Right. So how we define the stress? So stress is defined as the restoring force acting per unit area of the body, right? So if we consider any one cube, right? So here we have the 6 faces. So this we taken as the area, right? So on this area, the force is acting onto the area, right? So here this is the force. So the force is the deforming force. So due to this deforming force, the object get compressed, right? So due to the compression, so there is a generation of the restoring force, that is from the inside onto the same surface. So ಈ surface ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ restoring force ಕೂಡ generate ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, right? So that is the restoring force acting per unit area, right? So this we taken as the area. So ಇದನ್ನ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಆರ್ ಸೈಡ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, so this becomes the deforming force or applied force. So here we are using the term that is the deforming force. So due to this, the object gets compressed, right? So due to that change in specification or change in configuration, so the another force is generated inside the body. So that we call as the restoring force. So restoring force is generated when the deforming force is applied on any object or any material. So ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So that restoring force which is acting per unit area. So here in this case, so
So this becomes the area, right? So ಈ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಏರಿಯಾನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, right? So deforming force which is acting per unit area, right? So naming this one as ABCD. So ABCD is the rectangular or square face, so that becomes the area, right? So that we call as the stress. So stress is also nothing but the force. So stress and again this is also the force. So that force is defined as restoring force which is acting per unit area. So per unit area ಗೆ ಏನು force act ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ, so ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, stress ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, right? So mathematically we can define stress that is equal to restoring force divided by area of the body, or simply we call that one as the area, restoring force per area, right? So restoring force is generated when the deforming force is applied. So we can also state stress in terms of deforming force, that is, or stress that is equals to deforming force divided by area, right? So now ಎರಡು ತರನು ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Stress, it is defined as the restoring force per unit area, or stress is defined as deforming force per unit area. So deforming force is the applied force, so restoring force is the generated force when the deforming force is applied. So deforming force apply ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ restoring force generate ಆಗ್ತದೆ. So restoring force is generated inside the material or inside the object. So this is what we are applying force. Applied force, right? So here also we can define stress is equals to applied force per unit area, right? So three statements ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ define ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, right? So applied force or deforming force or restoring force, right? So deforming force is the applied force, so restoring force is the generated force. So this force is generated because of the deforming force, right? So restoring force is depend on the deforming force, that is depend on the material of the object, right? So now ಎಷ್ಟು deforming force ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ restoring force ಕೂಡ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that's why restoring force is equals to deforming force, right? So that is, in the last class we discussed about the elasticity, right? So after removing of the deforming force, the object will come back to its original configuration, right? So original configuration is perfect ಅಂದ್ರೆ, so deforming force ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, so restoring force ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು original configuration ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು original configuration ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, right? So that's why, so restoring force is almost equals to that of the deforming force, right? So in mathematically we can write stress that is equals to F divided by A. So force, restoring force ಕೂಡ F ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂತೀವಿ, deforming force ಕೂಡ F ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂತೀವಿ, applied force ಕೂಡ ನಾವು F ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, right? So F is the force. So which force it is? It is the restoring force or deforming force or the applied force, right? So divided by A. So A is the area, right? So this is the mathematical relation for the stress, right? So definition ಆಯ್ತು. Next mathematical form ಆಯ್ತು. So next it's SI unit, right? So SI unit of the stress. Force ಗೆ Newton, area ಗೆ meter square, right? So that is Newton per meter square, right? So how we write the unit means, so force ಗೆ Newton, area ಗೆ meter square, so that becomes Newton meter square. So Newton n always should be the capital and meter should always be small letter. So meter ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ small letter ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. So in case ಇಲ್ಲಿ capital letter ಬರೆದ್ರೆ again SI unit ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ wrong ಆಗುತ್ತೆ, right? So unit ಆಯ್ತು. So unit ಆಗಿದಂಗೆ next ಏನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, that is the dimension. So dimension ತುಂಬಾ important. So either ನಮಗದು theoretical concept ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು. So this here
2020. So neatly ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, write the dimension for the stress. So simple ಇದೆ, so easy ಆಗಿ you can get the 4 marks. So neat ಆದ್ರೆ 4 marks. So ನಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ only 1 marks, right? So how we write the dimension for the stress, right? So Newton ಗೆ SI unit ಏನಂತ ಇದೆ ನಮಗೆ? So Newton, that is kg meter per second square, right? So how we define Newton, that is kg meter per second square divided by area, that is again meter square. So numerator 1 meter, denominator 1 meter get cancelled. So this meter, if it goes to the numerator, so that is Newton per meter square becomes kg per meter per second square, right? So in this way also we can write the unit, SI unit, right? So ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ವೇ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಗೆ kg ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮೀಟರ್, ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ kg per meter per second square. So now dimension for kg, dimension, that is mass. So m power 1, right? So next meter. So meter the dimension, that is for the length, L power -1, right? So next second, that is for the time, that is T power -2. So this becomes the dimension of the stress, right? So ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರದ್ದು SI ಯೂನಿಟ್. ಸೊ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಗ್ತಿದಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ a scalar quantity, right? So ನಮಗೆ force is a vector, but here stress is a scalar. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಫೋರ್ಸ್ is a vector because it has the direction and magnitude, right? So here it is a scalar quantity, right? So that means stress is only the magnitude, so it has no direction. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. even though the force is acting in the vertically downward direction, but we can't say stress in which direction it is acting, right? So that's why the stress is a scalar quantity, right? So these three are very important, right? So along with the mathematical form. So ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ SI ಯೂನಿಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ದೆನ್ either the quantity is a scalar or vector. So stress is again a derived quantity, right? So and also it is a scalar quantity, right? So stress is a physical quantity, so it is derived by the force and area, right? So this is about the stress, right? So next types of stress, right? So next types of stress, right? So here we have three types of stress. So the first one is normal stress. So stress ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಟೈಪ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಅದರದ್ದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದರದ್ದು SI ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಡ್
different physical quantities. So scalar or vector change agalla. So stress is a scalar means all the three types of a stress or scalar quantity itself, right? So the first one is normal stress. The second one is tangential stress or shearing stress. So ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ನೇಮ್ ಇದೆ. So one is tangential stress and another one is shearing stress, right? So the third one is bulk stress or volume stress or hydraulic stress. So third type ಗೆ three names ಇದೆ, right? So name ಅಲ್ಲೇನೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ normal stress. So normal ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ another word for the normal is perpendicular, right? So the force which is acting perpendicular to the area. So area ಗೆ perpendicular ಆಗಿ force act ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ normal stress. So ನಿಮಗೆ normal ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ normal. So instead of perpendicular, right? So another name for the normal, that is nothing but the perpendicular, right? So normal ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ perpendicular, right? So the force which is acting perpendicular to the surface area of an material or of an object, then that type of stress we call as the normal stress, right? So the next is the tangential stress. So ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ tangential stress. So surface area ಗೆ tangent ಆಗಿ force act ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ stress ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ tangential stress, right? So here also bulk stress or volume stress. So ಇಲ್ಲಿ name itself indicates the volume stress, right? So here the force is which is acting on an surface area, that is total surface area of an object. So that type of stress we call as the volume stress, right? So one by one we can discuss, right? So start with the normal stress, right? So the first one is normal stress, right? So that is deforming force or restoring force acting per unit area perpendicular to the body or perpendicular to the surface of the body. So that defines what the normal stress. Either we can take the restoring force or we can take the applied force or deforming force, right? So ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥ್ರೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬರೋದ್ರೂ ಅದು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಕೂಡ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, it is the restoring force per unit area acting perpendicular to the surface of the body, right? So for this, so consider A, B, C, right? So consider ABCD is one surface, right?
So for example, if I am considered this duster as one material or rigid body, so onto this body the force is acting, right? So the force is acting in such a way that the force is perpendicular to the surface area, right? So I am considering this surface area, that is A, B, C, D, right? So this is the surface area. Onto this surface area, the force is acting, which is perpendicular. So ಈ pen ಏನಿದೆ, so this is the force which is acting, right? So this force is acting perpendicular to the surface area, right? So ಅಂತ force ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, normal stress, right? So ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು surface ಗೆ perpendicular ಆಗಿ force act ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, so the angle between the two surfaces, that is surface and to that of the force, that is always equals to 90 degree. So angle ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ನಮಗೆ, 90 degree ಇರಬೇಕು. So ಅಂತ force ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, perpendicular, that is normal stress, right? So ಈ surface ಗೆ perpendicular ಆಗಿ force act ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, so ಅಂತ stress ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, normal stress. So if we consider this surface, so onto this surface the force is acting. So in this direction, if I am applying the force, means this is perpendicular to the surface, right? So ಈ surface ಗೆ ಇದು perpendicular ಆಗಿ act ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, right? So to this surface, if I am acting the force like this, so it will not perpendicular, right? So ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು face ಗೆ, so ಈ face ಗೆ perpendicular force act ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, so like this, right? So ಇದನ್ನ ಯಾವ direction ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು, it is always the perpendicular, right? That is the normal force. So this is the force and ABCD, this is the area A, right? The force which is perpendicular to this surface. So perpendicular ಆಗಿ ಎಷ್ಟೇ force act ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಂತ stress ಅಲ್ಲಿ act ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, that is the normal stress. So again, normal stress, that is equals to perpendicular force divided by area, right? So force act ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು perpendicular ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so that we can take the perpendicular force, right? So again, the normal stress is classified into two types. So normal stress na ನಾವು two types ಆಗಿ classify ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. So in that, the first one is tensile stress, and the second one is compressive stress, right? So the normal stress is again classified into two types. So one is tensile stress and another one is compressive stress. So tensile stress ali, so consider one cylindrical rod. So one cylindrical rod now consider ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So it has the length L. So ಈ rod length ಏನಿದೆ ನಮಗೆ L ಇದೆ, right? So now I am applying two equal and opposite forces. So two equal and opposite forces perpendicular to the circular surface area, right? So ಈ cylindrical surface area ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ circular surface area ಏನಾಗುತ್ತೆ, perpendicular ಆಗುತ್ತೆ. So onto this perpendicular surface, that is circular surface of the cylindrical rod, I am applying equal and opposite forces, right? So two forces which is acting onto the circular surface area, two equal and opposite. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 10 Newton force apply ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 10 Newton force apply ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So on the two sides I am applying the force, means, so what happened, the length of the rod increases because I am applying the deforming force. So due to this deforming force, the shape of the rod changes. So that means the object gets deformed, that is the rod gets deformed, right? So equal and opposite force act apply ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, so rod ಏನಾಗುತ್ತೆ, so if you compare these two diagrams, then the length of the rod increases, that is by L plus delta L. So yes, increase ಆಗಿದೆ, only small amount increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So that is what, that is the delta L.
ಸೊ ಶೇಪ್ ಏನಾಗಿದೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ರೈಟ್. So the force which is required to change the length of a material, then that type of stress we call as the tensile stress. So tensile stress means we are applying a normal force, that is normal means perpendicular force on two sides of a material, then the body or the object gets deformed. So object ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೈಲಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಳೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ as delta L, right. So this type of stress we call as tensile stress. So tensile stress ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ length increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, right. So opposite to that of the compressive stress, right. So for the same rod, if I am applying the two equal and opposite forces perpendicular to the circular cross sectional area or circular surface. So ಈ circular surface ಗೆ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು force apply ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ again the length of the rod changes. So opposite direction ಅಲ್ಲಿ equal and opposite direction ಅಲ್ಲಿ force apply ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ configuration of the length or configuration of the rod changes. That means the size becomes or shape become decreases, right. So ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ಮತ್ತೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಲೆಂತ್ L minus delta L. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ minus delta L ಅಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ compression in the length, right. So that type of stress we call as compressive stress, right. So again ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆನ್ ಟು ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ನಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಕಡೆ ನಾವು ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ extend ಆಗುತ್ತೆ. So that we call as the tensile stress and compressive stress. So ಎರಡಕ್ಕೂ mathematical relation, again we are applying the perpendicular force. So due to this perpendicular force the length may increase or decrease. So increase ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ tensile stress ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, decrease ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ compressive stress ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, right. So this is the difference between the tensile stress and to that of the compressive stress, right. So it's just next now use ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ compressive stress. So compressive stress ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ length decrease ಆಗಿದೆ, right. So tensile stress ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ length increase ಆಗಿದೆ, right. So this is about the normal stress, right. So next one is the tangential stress. Right. So tangential stress, again the word itself says we are applying the force to the tangent to the top of the surface, right. So if we consider this is one object, right. So ಈ object ಗೆ ನಾವು perpendicular force ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, right. So that becomes the normal stress. So perpendicular force which is acting onto this area, then it becomes the normal stress. Now we are discussing on the tensile stress, right. So the force which is acting tangent to the surface area, right. So ಈ surface area ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, right. So ಈ surface area ಗೆ tangent, right. So that is like this, right. So ಇದು surface ಇದೆ, right. So this we considered as one surface, right. So ಈ surface ಗೆ ಈ direction ಅಲ್ಲಿ force act ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ that becomes the normal stress, right. So now we are discussing on the
tensile stress. So tensile stress, tangential stress, right? So tangential stress ಅಂದ್ರೆ we are applying the force along the surface, right? So along the surface means tangent to the surface. That means we are applying the force onto the tangent to the surface. So ಈ surface ಗೆ tangent ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಸೊ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮೀನ್ಸ್ like this, right? So initially ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ x ಅಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, right? So this type of stress we call as tangential stress, right? So ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? tangential stress ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, right? So ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಸ್, right? So one book is there, right? So onto the surface of this book I am applying the tangential stress. So ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? So how we define the tangential stress? So it is defined as the ratio of the tangential force to that of the area, right? So it is defined as ratio of tangential force to the surface area, right? So force act ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ನಮಗೆ? tangential force, right? So tangential stress that is equals to tangential force divided by area. So ಇದಕ್ಕೆ another name ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ shearing stress, right? So another name for this tangential stress is the shearing stress, right? So ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ types ಇಲ್ಲ, only this diagram, right? So the force which is acting along the surface, so perpendicular act ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು 2 dimensional ಇದೆ, right? So 3 dimensional ಬರೋದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ, right? So only we written this in the 2 dimension, right? So ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡಿವಿಯೇಟ್. ಸೊ ಸಮ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಇಂದ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂನಿಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬಲ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ರೈಟ್? So again this is comes under the normal stress. So normal stress ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? Only one surface ಗೆ we are applying the force, right? So we are applying only one direction ಅಲ್ಲಿ force apply ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. So that becomes the normal stress. So here volume stress means in all the directions we are applying the normal force. So ಅದು ಯಾವ force ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ normal force, right? So the normal force which is acting onto the total surface area of a material, then that type of stress we call as bulk stress, right? So what is bulk stress? That is force acting perpendicular to the total surface area, right? So that we call as the bulk stress. So that is the volume stress, right? So that means if you consider one sphere, right? So now one sphere is that. So this sphere ke all the directions we are applying the normal force. So normal force means at this point of area we are applying the force that is perpendicular,
right? So again here I am applying the force, right? So on the total surface area, right? So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ deforming force, right? So due to this force, so due to this normal force, the shape of the sphere get changes. That means outside ಇಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ತರ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, so our shape ಏನಾಗುತ್ತೆ, sphere that becomes decreases, right? So the ಎಷ್ಟು decrease ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ, if we consider this as v, so it changes by v minus delta. So only small proportion as to volume decrease ಆಗುತ್ತೆ, so that indicates what, v minus delta v. So overall ಎಲ್ಲ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, force, that is the deforming force. So due to this deforming force, the configuration of the object changes, so that means decreases, right? So ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯೂಬ್ or cuboid, right? So here also we are applying the force on, so ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ perpendicular force ಆಗಿರಬೇಕು, right? So 3 dimension ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 6 ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 2 3 4 5 and this one back one 6, right? So here we are applying 6 forces on each face. So each face ku kuda ನಾವು perpendicular ಆಗಿ force act ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So due to that the objects get deformed. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ. So if we apply the force onto the opposite direction, the configuration of the object gets enlarged. So size ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. So either it may be decrease or it may be increase. So that type of stress we call as bulk stress. So again bulk stress is equals to normal force to the total area, right? So normal force act ಆಗ್ತದೆ for the total area. So previous normal stress study ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we consider the same cube. So same cube consider ಮಾಡಿದ್ವಿ. So there we are applying only one side. So one side ಅಲ್ಲಿ ನಾವು normal force apply ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. So that type of stress we call as the normal stress. But in case of the bulk stress, all the 6 faces, so ಎಲ್ಲ 6 faces ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು force na apply ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So due to that force the configuration of the object changes, so equal proportionally adu change ಆಗುತ್ತೆ. So that type of stress we call as the bulk stress, right? So this is all about the stress, right? So stress is nothing but a force which is acting per unit area, right? So stress is almost similar to that of the pressure. So ಯಾವ stress ಅಂದ್ರೆ normal stress. So ಈ normal stress na ನಾವೇನಂತ ಕರೀಬಹುದು, pressure, right? So stress unit ಏನಿತ್ತು ನಮಗೆ Newton per meter square, so that is equal to that of the pressure, right? So hence the unit of the stress we can also define by Pascal, right? PA, so which is the unit for the pressure. So pressure ಗೆ ಏನು ಯೂನಿಟ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಯೂನಿಟ್ ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಗೂ ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, right? So pressure is nothing but again normal force which is acting on any area. So ಅದು ನಾವು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So hence the term that one as pressure. So ನಾವು solids ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ stress. So both are same, but pressure in fluids, stress in solids, right? So ಎರಡಕ್ಕೂ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಸೇಮ್, that is Newton per meter square. So again formula ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ, force acting per unit area. So pressure ಗೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಮತ್ತೆ stress ಗೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್, right? So stress, it is defined as the restoring force acting per unit area. So types of stress: normal stress, tangential stress, shear bulk stress, right? So already ನಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ normal stress, shearing stress, bulk stress, right? So ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. shearing stress ಅಂದ್ರೆ
Tangential stress, bulk stress ಅಂದ್ರೆ volume stress. So volume ಅಂದ್ರೆ total entire surface area ಮೇಲೆ force act ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Shearing ಅಂದ್ರೆ tangential act ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. Normal ಅಂದ್ರೆ perpendicular ಆಗಿ act ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. Right? So this is about the stress. So definition is important. So 1 marks or 2 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Right? So in the next class we are discussing on the topic that is strain. Right? So this is almost related to that of the stress. So now force apply ಮಾಡಿದೀವಿ, configuration change ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So ಏನ್ change ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನ strain, right? Strain, then types of strain, right? So next class we will continue. Thank you.